Fala aí, galera, beleza? Bom, vamos continuando aqui com Vampyr. O que nós vamos fazer aqui agora, hein? Alcance a margem norte. Acho que não tem nada aqui não, vamos embora mesmo. Não tem nada aqui não, vamos embora. Margem norte. Opa, tem alguém aqui. These people want me dead. I need to leave now. Ah, essa é uma frase. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Here's the leech. Here! Não é possível que eu vou ter que fugir de novo assim, velho. Opa! Legal isso aqui, hein? My head's spinning. It's locked. It's locked, all right. Alcance a margem norte, vamos. Deixa eu prosseguir para esse. O que é isso? O que tem aqui? Estaca usada. Armas de mão oposta. Aperte item para usar armas de mão oposta. Elas possuem ataques com efeitos especiais que consomem vigor. Vigor deve ser aquela barrinha vermelha lá, né? Ou amarelo, não sei. Tá, aqui tem um ataque especial. Beleza. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Die, vermin! Opa. There's a strength. A strength I never knew I had. O que é isso aqui, cara? Ah, até a porta. Não consigo abrir aqui? It's locked. Posso destruir isso aqui? Alguma coisa? Será que tem item aqui nesses barris? Não, né? Tá. Cara, desculpa aí, tio, mas vou ter que matar. Cara, ele tá o transporte, velho. Travar, né, o oponente. Cara, é bom, hein? Opa, o cara aqui tá... Como assim, cara? Ah, o desvio também consome, né? Para morder o inimigo atordoado. Pressione A para continuar. Você não virou ainda? RP. My strength. My reflexes. I'm not human anymore. É. O cara tá violento. Pra falar outra coisa. Pode teletransportar. Tá. O que tem aqui? Não tem nada pra cá, mas só pra isso aqui, né? Bora. Southwark Ride. Distrito, alcance a margem norte. Aqui. Aqui, tô indo no rumo certo. 114, 115 aqui. Junte-se as forças. Seu rei e seus pais precisam de... Seu país, na verdade. Chamando para o exército. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Coisa que I cannot enter. Foi o que eu peguei, né? Dinheiro. Tá. Porta trancada. Tá tudo trancado aqui, velho.
Cara, gostei desse Dizziness from the jump. efeito aqui. I can now control it. Eu entro? It's locked. Tá tudo trancado, bicho. Ah, sacanagem. I cannot enter. Não tem nada, tá pra cá. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Você tem perguntas e respostas, imagina eu, cara, que eu peguei já o barcadando pra você também. Dock Lamen House, estado do distrito estável. Por que fala isso? Assim, estado do distrito. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Será que ele está morto ou será que ele está virando vampiro? Tá morto. Questão de sangue aí. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Cheiro de quê? I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Certo. Tá tipo um Assassin's Creed esse sistema dele aqui, ó. Pode entrar. Olha, uma porta aberta. It's locked. Falei isso aí demais. Tá lá em cima, parece, cara. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Novo esconderijo. O mapa, cadê? Não, não, aqui. Mapa aqui? Aqui. Aqui. Cadê o esconderijo? Aqui. Esconderijo aqui. Esconderijo. Você acabou de encontrar um novo esconderijo. Aqui você pode gastar experiência enquanto descansa. Fabrica itens na bancada. Tá. Opa. Isso. Componente comum de empunhadura. Componente comum de gatilho. Sim. Ah, eu não sei o que é isso. Reencher tudo. Fabricação. Em uma bancária você pode fabricar tratamentos médicos para curar cidadãos doentes, soro para aprimorar a si mesmo, melhorias de armas para aprimorar e personalizar suas armas. Tá. Tratamento de fadiga, ingredientes, frasco de vidro, quinina, tartarato ferroso, solução de hipoclorito de sódio. Cara, ou seja, não tem nada. Aqui eu posso dormir. Aqui eu não posso ir, claro, porque tá fechado, né? Mas eu não vou dormir não, vamos prosseguir. Tá. Aqui. Detalhes. Oh, cara, eu erro. Detalhes. Círculo social, pão, qualidade de sangue. O cara mostra até a qualidade de sangue da pessoa. At last, Ah, a tá. little life. Gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Tá. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Noite longa, estou procurando alguém. Que lugar é esse?
Londres, Why enfim. is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even Não before sei. the outbreak, coppers Sei de never nada. came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Sobre Tell me os more assassinatos. about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Gripe. Estou procurando alguém. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Oh, não é muito normal. Quanto tempo que ele tá aqui? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Quem que ele é? Who is this man? What does he Tem look que like? saber, né? Well, like a gentleman, I guess. Bem Well educado, dressed, bem vestido, bem quite educado. polite. Professor. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Tá. Tá, vamos lá. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable Assim, cara. establishment. Que tipo de gracinha você tá falando aí, doido? Vamos ver o que esse cara Good tem evening, pra falar. sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Alguém entrou no bar. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Fazendo o que será, Are hein? you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country, but Tá bom, cara. Obrigado. I'll leave you Obrigado. to your bottle then. Sou grosso. Então tem que subir as escadas. Não deve ter nada pra fazer aqui. Vamos embora. It's locked, all right. Ah, aqui. Só olhar pra trás, né? Tá. Aqui. This is Beleza. no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Se ela sabe alguma coisa, então... Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. Opa! I need a word. Pular não, não vai pular. Anyone. Tá machucando, cara. Esse, ó. No sentido do vampiro, viu? Tá... Well, that's something I can do for you. Obrigado. O cara de doutor é esse mesmo. A gente que falou, bem vestido, cara de doutor, de professor, na verdade. And who might you be? Desconhecido. Deixa eu ver. Qualidade do sangue. 6.000 de experiência, velho. Pista desbloqueada. Círculo social. Vamos saber. Tá. Você primeiro. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Agora vai ficar nesse joguinho. Não, você primeiro. Não, eu primeiro. Não, That's você none primeiro. of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Faz sentido. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you.
Também sou uma I've been vítima, né? hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. O que você sabe? O que é Irmandade? Com o que você estava falando? Quer saber? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. O que é Irmandade? And what exactly Vou pegar is todas as this pistas que brotherhood? puder aqui. Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Obrigado. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Olá, né? Then help Ajude me me. find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. Não, Thought I was your exatamente não. aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Não sei bem, cara. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Porque eu sou mais forte que você. Eu exigirei respostas. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Esse doutor aqui. Aqui é possível. Aqui. Aqui. Gilson, sei lá das contas. I'm certain we shall meet again. Can I have some privacy, please? Ah, cara. Olha. Bom. O lugar que eu tenho aqui. Interroga os moradores locais. Bom, não é pra cá. Então, vamos voltar aqui. Tem alguma coisa pra cá? Aqui. I cannot enter. Ah, claro que tá trancado. Alguém tinha dúvida disso? Alguém suspeitava que tá If diferente? Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Vamos ver se ela Evening, sabe. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. O que está acontecendo? Que lugar é esse? Só quero I conversar. just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, É, tá I best escondendo check alguma on coisa. them. O que tá What's acontecendo? going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these terrible murders. Epidemia? What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, Gripe espanhola. killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Sobre The os murders. assassinatos. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. Vampiro. It's just horrible. Claro. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? Sewer dog. No one knows. Sewer monster, no caso. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Tá. Quero a I verdade. spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth?
What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Will Bishop. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. Estava infectado. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Foi mordido. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Pistas dos cidadãos. Você descobriu uma pista. Ela revela um segredo de um cidadão ou de alguém relacionado a ele. Aperte para o menu do cidadão. Detalhes dos cidadãos. Como vampiro, você precisa de sangue humano para evoluir. A barra de qualidade de sangue indica a experiência que você vai receber ao se alimentar de um cidadão. Pistas desbloqueadas aumentam a quantidade de experiência. Tom Watts. Cavendish. Tá. Tá. Tá certo, minha frente. Vem cá, Tom. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Como vampiro, você pode passar ao cidadão a refinar informações graças a uma pista que tenha descoberto. Comando azul. Tá. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Por que mente Why pra mim? lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Quem que ele é? Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. Pier He Norte. sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, nossa, sick pelo parece bastard with a doente. bad rash and torn old Pelo lugar clothes. de cara. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Tá. Procura o assassino, inspecione os barcos. Vamos ir pra cá, né? Galera, eu vou deixar pra procurar. Descanse para evoluir. Eu vou deixar pra procurar ele no próximo vídeo, beleza? O interessante desse jogo aqui é o seguinte: você tem que ficar conversando com os moradores para pegar informações para prosseguir na história. É legal. É um tipo de abordagem diferente. É interessante isso. Bom, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e nos vemos na próxima, beleza? Fui!